Kiti klausimai. Are you polite? Ar esate mandagus? Are you punctual? Ar esate punktualus? Are you responsible? Ar esate atsakingas? Are you polite? I think so. Are you punctual? Yes, I am punctual. I am never late for work. Are you responsible? Yes, I am a responsible person. Kiti klausimai. Do you have any children? Ar turite vaikų? Do you enjoy office work, paperwork? Ar jums patinka darbas biure su dokumentais? Can you manage with a lot of paperwork? Ar galite susitvarkyti su daug dokumentų? Can you work hard? Ar galite dirbti intensyviai? Can you work overtime? Ar galite dirbti viršvalandžius? What salary do you expect? Kokios algos tikitės? Do you have any children? Yes, I do. No, I don't. Are they at school? Yes, they are. No, they are grown-ups. Do you enjoy office work, paperwork? Yes, I do. Can you manage with a lot of paperwork? Yes, I can. Can you work hard? Yes, I can. Can you work overtime? Yes, I can. No, I can't. What salary do you expect? About 2,000 net. Nagi, pakalbinkime Robį, jei jis kreiptųsi dėl vairuotojo darbo. Hello, how are you? Hello, I am okay, thank you. Why do you apply for this position? I am sure I am suitable for this job. I am a good driver. I have 15 years experience. Are you punctual? Yes, I am. I am always on time, never late. Very well. Do you get on with people? I get on well with people. Can you work long hours? Yes, I can. Can you work at night? Yes, I can. Can you speak English fluently? My English is not bad. What other languages do you know? I know Russian, Polish, a little bit Spanish. What salary do you expect? 7-8 pounds per hour. All right. Do you have any questions? Yes, when can I start work? Can you start next week? Yes, I can. Okay then. Goodbye for today and see you at the office next Monday. Okay, goodbye. See you soon. Na ir dar šiek tiek gramatikos. Atėjo laikas pakalbėti ir apie esamojo laiko vienaskaitos trečiąjį asmenį. He, she, it. Kokia taisyklė karaliauja čia? Ogi vienaskaitos trečiojo asmens veiksmažodžiai vartojami su raide S. Ankstesnėse pamokose mokėmės asmenuoti veiksmažodžius su įvardžiais I, we, you, they. Tuomet viskas buvo paprasta. Kaip prisimenate, asmenuojant, tai reikia vartoti veiksmažodį be bendraties dalelytės t. Ir viskas. I drive, aš vairuoju. We live, mes gyvename. You sing, jūs dainuojate. They speak, jie kalba. Norėdami šiuos veiksmažodžius vartoti su įvardžiais he, she, it, žodžių gale reikia pridėti galūnę s. He drives,
She lives. He sings. She speaks. Keletas sakinių. My father drives his car carefully. Mano tėtis atsargiai vairuoja automobilį. My father drives his car carefully. My sister speaks 4 languages. Mano sesuo kalba 4 kalbomis. My sister speaks 4 languages. Maggie lives in London. Maggie gyvena Londone. Maggie lives in London. She sings beautifully. Ji dainuoja gražiai. She sings beautifully. Mokymasi apie trečiąjį asmenį ir rašybos taisyklės pratęsime kitoje pamokoje. Na ir idioma. To sweat blood. Dirbti iki 9 prakaito. Labai sunkiai dirbti. She sweats blood to finish her reports on time. Ji dirba iki 9 prakaito, kad pabaigtų ataskaitas laiku. Tad tiek šiam kartui. Pasiruoškite darbo interviu ir laukite tik gerų žinių.